হ্যালো, হ্যালো, কথা শোনা যায় কিনা একটু জানাও তো, রিয়াদ। আমার কথা কি শোনা যায়? আচ্ছা। হ্যাঁ, আমি আসলাম আজকে তাড়াতাড়ি লাইভ করব, দিয়ে খেলা আছে দেখা লাগবে। আমার কমেন্ট ফার্স্ট। আচ্ছা সুজান ভাই, আপনারে বলবো নি ওটা। তো কয়েন গিফট করবো কেন? কেন তুই গেম ইনস্টল করছিস? আচ্ছা, এক মাসে কত কয়েন জমানো যায়? আমি এক মাসে আপনি চাইলে 1200-1300 কয়েন জমাতে পারবেন। কাজী মাহিদ, হ্যালো। আচ্ছা, আমি ইংল্যান্ড অ্যান্ড পর্তুগাল দুইটা প্যাক নিছি। এমনি কি স্মিক প্যাক আসবে? এমনি কি স্পেনের প্যাক আসবে? আচ্ছা, এটা হচ্ছে ফার্স্ট হাফে তো স্পেনের কোনো প্যাক দিচ্ছে না। এখন সেকেন্ড হাফে কি করে এটা এখনো অ্যানাউন্সমেন্ট করে নাই, তাই জন্য যায় না। হ্যালো শাহরিয়া নাফিজ, হাই দুজয়, कैसे हो? 6টার দিকে আমাদের পিওটি খুলবে আই থিঙ্ক। 18 লেখা ছিল, 18 মানে তো 6টাই হচ্ছে, তাই না? চলো, আজকে আমার ডিভিশন খেলতে হবে। সময় নাই, এই এই ফ্রেজে বেশি সময় নাই। আর সবার, যারা যারা, হ্যালো শফিক ইসলাম, সবার যারা হচ্ছে ফেভিও ক্যাপেলো হচ্ছে ম্যানেজার ইউজ করছেন বা আছে, কিন্তু খেলা দেখছেন অনেক সমস্যা হচ্ছে ডিফেন্সে, অ্যাটাকে কোনোভাবে বল বার করা যাচ্ছে না বা অ্যাটাকে যাওয়া যাচ্ছে না, ডিফেন্স ইজিলি ব্রেক হয়ে যাচ্ছে। তো তাদের জন্য একটা সাজেশন থাকবে, কাইন্ডলি কোনো অন্য যদি ম্যানেজার থাকে সুইচ করেন। আজকে তাড়াতাড়ি হচ্ছে চেঞ্জ, আজকে তাড়াতাড়ি আসছে কারণ খেলা আছে রাতে তো। এখন লাইভটা শেষ করে নিই তাহলে। আর কালকে আসছিলাম না তাই। তুফাইল আহমেদ, হ্যালো। ওয়ালাইকুম আসসালাম। বুঝছো জিয়াদ? বুফন, ওয়াও, নাইস। 2100 কয়েন আছে, কি করা যায় বলো? জমান জমান, দরকার নাই খরচ করা। আমিনুল ইসলাম, হ্যালো। আপনি খেলা দেখেন? হ্যাঁ, খেলা দেখেন। প্রেডিক্ট করেন আজকের ম্যাচের স্কোর। এখানে এখন তুফান হয়ে যাবে, আমি এগুলা খেলা নিয়ে কোনো প্রেডিক্ট দিতেই চাই না। ফ্রেন্ডলি ম্যাচে তো ব্রাজিলের পারফরমেন্স ভালোই ছিল, সো ওই রকম যদি থাকে। এখন হচ্ছে মরক্কোরও খেলা ভালোই আছে। আই থিংক ব্রাজিল জিতবে, বাট ফুটবল খেলা হচ্ছে এমন একটা খেলা, এটা হচ্ছে কেউ বলতে পারবে না যে কে জিতবে কে হারবে, এটা বলা অনেক টাফ। আজকে যেমন হচ্ছে ওই কানাডার সাথে ওই যে বরণী নাকি যেন একটা নাম, ওর খেলা পড়ছিল না? তো কানাডা তো ভালোই খেলছিল, ভালোই ডিফেন্স করছিল, সবকিছুই ছিল, অ্যাটাকও করছিল, বাট ম্যাচ তো ই হলো ড্রই হয়েছে, বুঝছে? মারা খাইছে 1000। কেন মারতে হবে? Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion.
colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. So we're up and running. Jim, who do you pick out as the telling individual today? I'd say Petr Cech. I'm trying to... Oh, he's been caught on it here. Hazard! Oh, it's fallen loose again. He's scored! Well, once more, it's him. And we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, you might think I'm being a bit harsh, Peter, but I just can't help the feeling that the keeper should have done a better job. Full stop. So, a breakthrough already. Some intricate passing, looking to progress the ball. And this is Dembele. That's going to go a long way. They're back in possession and ready to go again. And it's Messi. Messi. He shifted it to the flank. Hazard in acres of space out wide. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Now it's Cantona. And here's Maldini. Chance! নাইস গোল What a goal! They have গোল লাগে দিস ইজ জাস্ট ক্যান ইউ ইমাজিন পাওলো মালদিনি It's a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude, খেলছি for খেলছি their ভাইয়া application, and now they'll want another. And that is a goal worthy of universal appreciation. Even the opposing fans have to recognise the quality there. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. Egypt restore parity. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. Messi, Eto'o. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. বাবার রিপ্লাই দিব ম্যাচটা শেষ করি আগে Cantona looking to be a menace in the final third. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Messi. And it's Gerrard. And it's Messi. To Gerrard. Eto'o. Such good technique. Howson did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Oh, it's Gerrard. Oh, that's wonderful alertness. Adriano. And it's Sneijder. Brilliantly cut out. Pirlo. Rooney. Passes coming off in quick succession here. 1 minute added time. Sneijder. Now, can they get him away? ও রে পারছি That's it, 45 minutes আজ on. So it's all square. মেসি Neither side has been able to make a telling একটা difference. সেমি It has been for the করতে lack of কার্ড trying. আসবে কেমন মেসির একটা Any opinion you'd like to express আজকে on কেনই the বা first মেসির half? কার্ড আসবে The manager আর সর্বপ্রথম কথা মেসি কখনো অর্কাস্ট্রা level terms. Things আচ্ছা seem to যাই be হোক a little against them, but they stemmed the tide, got their equaliser, and I think we're in for an exciting second half now. So all square at half-time, each side matching the other blow for blow at the break. যাই বলেন তাই বলেন অপোনেন্টের স্কোয়াড ভালো অনেক এন্ড দুর্জয় বলো 10K করতে কত মান্থ লাগবে 10K করতে কত মান্থ লাগবে 7 Egypt At- get the second half started. এরকম আর এই যে এরকম ইভেন্ট দিলে তো বেশি সময় লাগবে না Owen, little pass back. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Tries to pass it through. And this is Hazard. Good read, needed to be.
There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Egypt different to some extent this half. Details of the changes to come soon. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. This might spell danger, and he was alert to it. And this is Nice goal, Owen. Egypt! One shot official. আলহামদুলিল্লাহ ভালো ভাই, আপনার কি অবস্থা? On its head. না এখন থেকে বিকালে না, আজকে বিকালে। He just knew. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. Egypt have their lead. Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to try and maintain it. Best. Honas! আরে ভাই, And the Oli. keeper reacted superbly there. Hunis actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think What? he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. And this is Messi. And that was very necessary. He's picked his way through. Ernest. He's had a shot. what? He's quick to get rid. ভাই রে ভাই, कैसा মিস। And it's Messi. Gerrard. Ernest. কি মিসটাই দিল। Ernest. Best. Gerrard looking to provide the solidity his team so need. Neither of these two want to come off second best. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. And he shoots! It's আরে ভাই, ওর কাছে প্লেয়ারের কাছে যাওয়া লাগবে, এগুলো কোনো কথা? again we are level. What a contest! Oh, what a fabulous game this is. It just keeps getting better and better. Right place, right time, and a fine instinctive finish. That's really good anticipation too, Peter. Just instinctively knew where the ball would be and where he needed to put himself. Back to parity, and there's barely any time left. 2 added minutes. It just have goes been to show you indicated. what determination can achieve. Okay, there isn't much time left, but if we have to find a winner, আরে ভাই, who I'll be backing. That's been slipped through. No, that was আজগুবি। And that is as much time as there will be. Decent game of football, that intense, intriguing. হাঁটতেছি আর আপনার লাইভ Sides, দেখি। as it turns out, unable to be separated. Owen claiming the man of the আচ্ছা, match award. তার মধ্যে 800 পেড। Very little ওকে, room for argument. তাহলে হচ্ছে 4200 Thoughts on today's game এক then, Jim? মাস সামথিং। তাইলে আপনার এই যে ইভেন্ট আসছে না, এরকম ইভেন্টে যদি দেয়, আবার হচ্ছে ওই যে কি বলে, ফার্স্ট অ্যাকাউন্ট খুললে 200 পাবেন। So many thanks to বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা? ওই রকম হয়েছে। Good evening to you. জাস্ট মানে চিকে। নয়শো কয়েনে বুফন, নাইস। ভাই বিকালে কেন ওয়াইসি? বিকালে হচ্ছে কালকে আসছিলাম না, আজকে এখন মনে করো, এখন যদি লাইভ করি রাতই প্রায় হয়ে যাবে। আজকে একটু বেশিক্ষণ করব, দিয়ে তোমার রাত 1টার সময় আবার ম্যাচ আছে, সো লাইভ শেষ করে আবার ম্যাচে যাওয়া, বুঝছো? এই জন্য ওয়াকিং টার্গেট 10 key steps. Oh, nice. Is it possible? আচ্ছা, কথা হচ্ছে এই যে স্প্যাম করেন না, স্প্যাম করা তো কোনো দরকার নাই। নাম নিলেন না কেন? ভুলে গেলেন নাকি? আবির ভাইয়া, কখন? না ভুলিনি,
ও এসএমএস এর সাথে নামও পড়তে হবে। ওহ, ফ্রান্স প্যাক নিছে, বলক্স। মাথা ব্যথা করছে কেন? 27 আপডেটের পরে নেওয়ার দিলে স্পিন দিব, নাইলে 13,000 পয়েন্ট পর্যন্ত ওয়েট করব। আচ্ছা আচ্ছা, কারে সাপোর্ট করবেন, ব্রাজিল না মরক্কো? Yes, it's possible for me. Okay, good. Continue. টায়ার্ড লাগতেছে বহুত আপু, যাই ভালো লাগে না। ওকে, আল্লাহ হাফেজ। ওয়ার ইজ মুড আপনার? আমার মুড নাই আপাতত। মোডগুলা একজন অসুস্থ আর একজন, দুইজন, The noise একজন is জানে না, reaching a মানে crescendo নাই here লাইনে। as these two sides get ready to lock horns. This আর is আর football কি, at its আর finest. হচ্ছে Just listen to ওরা that noise. This নোটিফাই place হইলে is পাইলেই very চলে আসবেন। outpouring. বলেন কাকে Let's সাপোর্ট hope we করবেন, get a ব্রাজিল contest জীবনেও worthy করবো of না। the setting. So that's got things underway. Barcelona have gone with a 3-4-3 formation by the looks of it, Jim. Well, Peter, in opting for this system, there's a confidence that stems from the manager and flows through his players. This is a team with courage to get on the ball and look to entertain with an abundance of goals. Plan B is for someone else. This team will stick to their plan A, and if it's not working, they'll persist until they get it right. And there's green grass ahead. There's the না shot. রে ভাই, পাওয়ার শট নিতে চাইলাম, কাল হয়ে গেছে। There's a penalty. Egypt. হ্যালো, give কি খবর themselves এফএফ a গেমার্স? এই তো chance ভাই from the আলহামদুলিল্লাহ ভালো। spot. বিগ ফ্যান ফারহান হক, থ্যাংক ইউ ভাইয়া। নিকন নাই, জানে না নিকন বুফন। So this to break the deadlock. He scores for sure. আপু আইডি রিঅ্যাকশন দিবে না এখন, ফ্রেন্ডলি ম্যাচ মানে সরি রিঅ্যাকশন দেবো না এখন, ডিভিশন Should খেলছে। we have ever doubted him? Cool as you like. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Oh, this looks sharp. Cherki. Egypt are looking to break at pace. So just a one early goal to report so far. 1-0 the score. Cherki. It's Cruyff. And he's forced to go back. Passes coming off in quick succession here. Messi, very much a man of this moment. Well, he's going to be disappointed with that. Oh, good read. That was well played. Well, Oh, terrible pass. This is Dembele. that's just playing it safe and simple. Looking for the run. And it's Messi. Dembele. And here's Cannavaro. Gerrard kept aware, and it is reclaimed easily. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Cherki. Oh, well measured. Dembele! And he looked every bit the assured keeper there. That's very, very good. You can't ask for much more than that. And we have our very first corner. That has been knocked clear. And it's Gerrard. Dembele receives it in a good position here. Messi. Oh, it's Dembele. Yeah, they were looking for a counter-attack. Looking to play him in. আরে অফসাইড বলে। Rightly gives him offside. ওয়ালাইকুম আসসালাম হৃদয় ভাই, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনি কেমন আছেন? Pass somewhat off target. Egypt are one up and looking surprisingly comfortable. Cruyff driving forwards. Cantona. It's the sort of situation they'll want to capitalise on now.
Good ball, good take. ভাই শট মার আস্তে Kimmich আহা আহা মিয়া threads one in. Oh, it's a nice idea. আরে Temporary halt to the action. বেয়াদবি Very বেয়াদবি combative, competitive half with just the কালকে one decisive একটু moment. ঘাড় ব্যথা It's been করে compelling শুয়েছিলাম stuff. আজকে সারা দিন ঘাড় It's just ব্যথা been করতেছে exhilarating, ঘাড় ব্যথা Peter. করলে Leaving এমন everyone লাগে wishing for a little bit মরে more যাও effort. We'll have one manager বালিশটা now একটু রোদে trying to দেওয়া লাগতো exercise এরকম more বেকায়দায় control. লাগলে নাকি And we শুনছি can যে only বালিশ hope রোদে that দিলে ঠিক হয়ে they যায় go at it again in similar fashion. Egypt are 1-0 up at half-time, and it's all to play for. শরীর চিকন বানাতে পারলে কি কোনো মেয়ে পছন্দ করবে ডিভিশন 2 থেকে একে যেতে কত ম্যাচ লাগে অ্যাপ্রোচ তার হিসাব করি 300 যদি Down to business again. মানে কোনো হারা না থাকে Massive favour. তাহলে 10টা খেললেই হয়ে যাবে Here. ওয়েট পরে কথা বলছি Best. Well, the run has been sold a little bit short there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that. ওরে ভাই Dembele looking for options for movement. Ernest has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. Here come Egypt on the counter-attack. ভ্যান ডাইক Egypt different to some extent this half. Details of the changes to come soon. I'll be fascinated to see how the change now affects their overall strategy. Gerrard thinks about the shot. Oh, can he get onto this? And here's Mbappe. So, Jim, what are you thinking? Well, Peter, if they're attempting to see out the game with such a narrow advantage, there's room for trouble. I just think they're sending out the wrong message. This could backfire. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. And it's Cruyff. No, again, there's no way through. Well seen, saw that coming. That's great positioning. So good from him. Now it's Owen. Cruyff. Just about up to 75 minutes. Maldini. Egypt still have the cards to affect this game. আরে এইগুলা কে পাস দেয় ভাই And here's Dembele. Trossard makes a dash for it. এইগুলা কোনো কথাবার্তা মানে যা তা A tiny finish. Do not write them off. Back they come. The movement so precise. The finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a... Good chance here. This is intriguing. Next goal critical. Listen, the fans haven't given up on this by any means. Shoots! Oh, it's come loose. Egypt claiming a corner, and the referee concurs. Yeah, the 18টা jostling একবারে for লাগে না position has begun. There's hardly any breathing space in that box. That has been slung wide. And there's the shot! ভাই ব্লিচ হচ্ছে না কেমন লাগে Cruyff. Oh, it's Dembele. The pressing's intense, and it's paid off. And that will be the final act. Decent game of football, that. Intense, intriguing. And both sides, as it turns out, unable to be separated. Any reflections on what you've seen, Jim? Egypt certainly had some... কি এটা কিসের লাইভ ডিভিশনের লাইভ
6টা বাজছে তাই না? গেমে তো চলে আসার কথা। অপশন দিয়ে দিছে, কে কে আসছে চলেন দেখে আসি। আচ্ছা, সাউথ আফ্রিকা দিছে, সিরিজে দিছে, সিজিয়া সিজিয়া না কি যেন, আর হচ্ছে কোরিয়া, সাউথ কোরিয়া। লি গোল দিল যে, এই যে এই গোল দিছিল। আচ্ছা, আজকের ম্যাচ এটা ইনক্লুড করেনি, মানে 2টা ম্যাচ আসছে। ভালো না কার্ড। আচ্ছা, পিওটি আসছে নাকি দেখো তো, ওটাই দেখতে আসছি। প্রেস আর ম্যাচের মধ্যে ডিফারেন্স কি? প্রেস আর ম্যাচ আপের মধ্যে ম্যাচ আপ হচ্ছে আপনার ডিফেন্সের আগে হচ্ছে, মানে আপনার অন্য কোনো অপোনেন্ট যখন বল নিয়ে আসছে, ম্যাচ আপ নিয়ে আপনি হচ্ছে ডিরেকশন অনুযায়ী যদি ম্যাচ আপ করেন তাহলে ওই বলটা নিয়ে নেবে, মানে ডিফেন্স করছে মেনলি, ওর কাছ থেকে বলটা নিয়ে নিয়েছে। আর প্রেস মানেও যাওয়া, বাট হচ্ছে ওইটা আপনার অ্যাটাকের ক্ষেত্রে প্রেস বেশি সুবিধা করে, ডিফেন্সের ক্ষেত্রে অনেক বেশি ম্যাচ আপ ইউজ করা উচিত। কেমন আছেন আপু? আলহামদুলিল্লাহ ভালো ভাইয়া। আমি জানি না দুর্জয়, বুঝছো, রাগ করলা। জমানো আই থিঙ্ক যাবে না, না না, এই যে ইন্ড হচ্ছে 1 ডে, মানে আর হচ্ছে 2 দিনের সময় দিচ্ছে, একটা বক্সে 2 দিন করে সময়। তাহলে তুমি যদি এটা জমাও, ওই বক্স তো চলে যাবে, বুঝছো আমার কথা? চলো ফ্রি স্পিন দিই। জিকে, সাউথ সাউথ আফ্রিকার জিকে দিয়ে দিচ্ছে। কার্ডের ডিজাইন গুলো আর একটু ভালো করতে পারতো, কি করছে ডিজাইন। চলো, গোলকিপার অ্যাটাকিং, পিটার স্মাইকেলকে বাদ দিয়ে এক দিয়ে খেলাই নাকি? ভালোই হবে, অ্যাটাকিং অ্যাওয়ারনেস তো ভালোই। অ্যাটাকিং অ্যাওয়ারনেস বলছি, জিকে অ্যাওয়ারনেস। রোনাল্ডো প্যাক নিব নাকি ফ্রান্স? আচ্ছা, গেমার এমএসএন, সেটা হচ্ছে আমি 2টার প্যাকের বৈশিষ্ট্য বলে দিই, তারপরে আপনি ডিসাইড করেন কোনটা নেবেন। হ্যাঁ, পর্তুগাল প্যাক, যারা হচ্ছে রোনালদোর হচ্ছে ফ্যান, তারা ওই পর্তুগাল প্যাকে যাইতে পারেন, কারণ হচ্ছে রোনালদো সবার নিয়ে একটা ড্রিম কার্ড, যে আমার স্কোয়াডে রোনালদো থাকবে এই জন্যে। আচ্ছা, এখন যদি আসি আমি ফ্রান্স প্যাকে শুধুমাত্র একটাই জিনিস ভালো, সেটা হচ্ছে আমাদের কোচ, ওয়ার ইজ দ্য ফ্রান্স প্যাক খুঁজে পাচ্ছি না। আচ্ছা যাই হোক, আমি দেখাইতেছি এখান থেকে। আচ্ছা, এইখানে আসি, এইখানকার হচ্ছে মেন একটাই জিনিস, সেটা ভালো হচ্ছে এই কোচটা, ঠিক আছে, মানে ম্যানেজার। পিওরিটি কার্ড কেমন? এভারেজ ভাইয়া, অত ভালো কার্ড দেয়নি। খেলা যখন ওই যে বড়, মানে এইগুলা টিমের থেকে অন্য টিমের খেলা হবে না, তখন বেশি ভালো হবে। বেস্ট জিকে পেয়েছেন, হ্যাঁ। আচ্ছা, আমি যে কথাটাই ছিলাম সেই কথাটা শেষ করি। হ্যাঁ, তো 2টার সাথে 2টা কম্পেয়ার এই জন্য করবেন না, কারণ হলো ফ্রান্সের প্যাক হচ্ছে প্রিমিয়াম না, কিন্তু আপনি যদি পর্তুগাল প্যাক দেখেন ওটা হচ্ছে প্রিমিয়াম। ফ্রান্সের প্যাকের সাথে এইগুলা প্যাক, যেমন হচ্ছে নেদারল্যান্ড, জার্মানি, থাইল্যান্ড, তুর্কি, এইগুলোর সাথে কম্পেয়ার করতে পারবেন, কিন্তু প্রিমিয়াম প্যাকের সাথে সেটা হচ্ছে ইংল্যান্ড আর পর্তুগাল। কিন্তু তারপরেও এখন 2টা প্যাক হচ্ছে হাইপে আছে, একটা পর্তুগাল আর একটা ফ্রান্স। তো 2টার ক্যাটাগরি 2 রকম। ফ্রান্সের হচ্ছে ম্যানেজার, আর পর্তুগালের হচ্ছে রোনালদো। রোনালদো যদি কেউ খেলাইতে চান তাহলে যান। আর এছাড়া ম্যানেজার হচ্ছে 90, কিন্তু কুইক কাউন্টার সবাই খেলায় না, ঠিক আছে। আর আরেকটা বিষয় মাথায় রাখবেন, সেটা হচ্ছে ম্যানেজারের ব্যাপারটা হচ্ছে, এখন যেহেতু 90 চলে আসছে, এখন আস্তে আস্তে সব ম্যানেজার কিন্তু 90 চলে আসবে। তো
ফ্রান্সের প্যাকে গেলে একটা সমস্যা কি, ম্যানেজার ভালো, সবকিছু ঠিকঠাক, কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে ওইটা যদি 90 দিত সবচেয়ে ভালো হতো। তা আমার 2 দিন পর যখন 90 চলে আসবে, আমি কেন 89 নিতে যাব? ঠিক আছে, এই কথাটা আমি বলছি। আপু বুস্টারটা কেমন? ই বুস্টারটা, এই বুস্টারটা কেমন মানে? অন্তর অন্তর রহমান না অন্তরা রহমান কি জানো, যাই হোক ভাইয়া, স্প্যাম করেন না। রিকোয়েস্ট দিছেন বুঝতে পারছি, এই রিকোয়েস্ট এরকম 50 জন অনেকেই দেয়, আমি একসেপ্ট করে, আমি কারোর সাথে কিন্তু খেলি না ভাইয়া, একসেপ্ট করে কোনো লাভ নেই, আমি লাইভে যা ফ্রেন্ডলি খেলি। আচ্ছা নিছেন, ভালো করছেন। কেউ স্কোয়াড বিল করতে চাইলে ফ্রান্স প্যাক, আর প্রিমিয়াম চাইলে রোনালদো প্যাক, ঠিক না আপু? স্কোয়াড বিল করতে চাইলে ফ্রান্স প্যাক, হ্যাঁ মানে প্রিমিয়াম চাইলে রোনালদো প্যাক। আমি বলি, আমি হচ্ছে মানে কোনো প্যাকেরই আপনি সব প্লেয়ার দিয়ে খেলাইতে পারবেন না। আপনি ফ্রান্স প্যাকের হচ্ছে খেলাবেন কারে দিয়ে? আপনি খেলাবেন হচ্ছে ম্যানেজার রাখবেন, এমবাপ্পি রাখবেন, ডেম্বেলে, তারপর হলো চুয়ামিনিও মোটামুটি, বাট ওই 2টা কার্ডই খেলাবেন, বাকিগুলো আর অতগুলা খেলাবেন না। তারপরে এখন যদি আসি আমরা হলো পর্তুগালেও খেলার মতন হচ্ছে প্লেয়ার শুধুমাত্র রোনালদো আর ব্রুনো ফার্নান্দেজ, আর কি ভিতিনা, এইগুলা। তারপরে আপনার কাছে ভালো স্কোয়াড থাকলে আপনি জীবনে ওরেক দিয়ে খেলাবেন না, হাইলাইট কার্ড মানে ফ্রান্সের যেগুলা। কোন দিকে পাইছেন? আরে ইয়ে, সাউথ আফ্রিকার ওই পিওটিটি থেকে। হাই সজীব, সজীব হ্যালো। শিহাব ফরাজি, ওয়েলকাম ভাইয়া। আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি কেমন আছেন? নুসু ব্রাজিল গেম দেখবে? অবশ্যই দেখবো, কেন দেখবো না। আমি কি শুধুমাত্র যে টিম সাপোর্ট করি সেই টিমেরই খেলা দেখবো? তাইলে কি হয়? বড় বড় মানে যেগুলো হচ্ছে, আমি হলো আজকে যেরকম ওই যে প্যারাগুয়ে আর হচ্ছে আমেরিকার খেলা ছিল দেখিনি। ডেইলি গেম রিওয়ার্ড দিবে যে, ওইটার কথা বলছিলাম, ওই বুস্টারটা কেমন? ও আচ্ছা আচ্ছা, আপনি এটার কথা বলছেন ভাইয়া। মানে এইগুলা কার্ড হচ্ছে মানে wait, এই বুস্টার হচ্ছে মানে মোটামুটি ভাইয়া ভালো, ওই খুবই আহামরিও না, পোটো বক্সের মতনই বলতে পারেন, এরকম। আর কোচ ফ্রান্সের পর আসবে না? ফ্রান্সের কোচ যেটা, সেই কোচটার অনেক হাইপ, মানে বেস্ট ম্যানেজার বলা যায়, ঠিক আছে? তো ওটা নেওয়ার জন্য অনেকের, ওই যে রোনালদোর কার্ডের জন্য সবাই ওয়েট করে যেরকম, তো ওই ম্যানেজার নেওয়ার জন্য, ওর প্লে স্টাইল অনেক ভালো, হ্যাঁ এই জন্য। আমি ইংল্যান্ড প্যাক নিব জাস্ট ফর ক্যান। খেলাতে পারেন, যদি আপনি ডিপলাইন ফরওয়ার্ড খেলান তো খেলান, নিতে পারেন, সমস্যা নাই। কার্ডের অ্যানিমেশন দিছে, পিওটি কার্ডের কোন অ্যানিমেশন দেয় নাই? ও না, পোটো বক্সের দেয় নাই। 90 জিকে কি ভালো? 92 এর জিকেটা কি ভালো? ও যেটা পাইছে এটা খেলায় দেখতে হবে ভাইয়া। এমনি দেখছি তো, মনে করেন আমি স্কোয়াডে নিয়ে আসে দেখি, চলেন। রাইট, এই জন্য নিয়ে নিব ফ্রান্স ব্যাক, কোচটা ভালো। নেন, আমি একটা কথা বলি, কিছুদিন পর আবার গেমে কিন্তু আপডেট আসবে, বা আপনার হাপে তো আবার হচ্ছে কোচ দিতে পারে, প্রিমিয়াম প্যাকও আসতে পারে। তো ওইখানে যায় দেখবেন একটা ভালো এই ম্যানেজার অবশ্য হাপের পরে ওই ম্যানেজার আর দিবে না, দিলেও আপডেটের পর আই থিঙ্ক। তো তখন হচ্ছে সব 90 কিন্তু ম্যানেজার আসবে, এটাও একটা কথা মাথায় রাখেন। পয়েন্ট যদি বেশি থাকে নিয়ে নেন, সমস্যা নাই, বুঝছেন? চলো, আচ্ছা তুমি বার হও। আচ্ছা, এখানে রিফ্লেক্স ভালো, রিচ ভালো, অ্যাওয়ারনেস, ক্যাচিং, পেয়ারিং একটু কম, হাইট আর স্ট্যান্ডার্ড কার্ড যেহেতু, আর হাইট হচ্ছে 84, ভালো, খারাপও না। আমি বলি এরা কারা? এরা যারা মনে করেন হচ্ছে ভালো পারফরমেন্স করছে এই মানে খেলা যে হচ্ছে বিশ্বকাপের, তাহলে ওদের তো ওই পারফর্মের উপরে কিন্তু ডিপেন্ড করে আপ ডাউন হবে ফর্ম।
রোনালদো নেওয়া ভালো হবে। তুমি, আমি বলবো যদি তোমরা মানে রোনালদোর ফ্যান হয়ে থাকো তাহলে নেও, সমস্যা নাই। বুঝছো জিয়াদ আমার কথা? 89 অ্যালাংসো কি ভালো? আপু 89 কুইক কাউন্টারে যাবি অ্যালাংসো ম্যানেজার ভালো? হ্যাঁ অবশ্যই ভালো। ওই আচ্ছা এই যাবি হচ্ছে 89 এ, যেটা হচ্ছে আপনার আহ দুইটা মনে হয় ইয়াতে খেলতে পারে, কুইক কাউন্টার আর একটা কি জন্য। ডিভিশনে যাব। ব্রাজিলের ম্যাচ দেখবেন? হ্যাঁ অবশ্যই, কেন দেখবো না ভাই, ব্রাজিলের ম্যাচ দেখবেন এর একটা কথা। কাউকে খেপানোর জন্য না বা কাউকে বুলিং করার জন্য আমি এসব খেলা দেখি না, আমার ভালো লাগে খেলা দেখতে, দ্যাটস ওয়াই আমি খেলা দেখি। আমি হচ্ছে রিয়াল মাদ্রিদের খেলা দেখি, আমি আমি শুধুমাত্র বার্সার খেলা দেখি না। তো খেলা দেখা যার ভালো লাগে টিম। আর এরকম নিকো টাকা, হ্যাঁ নিকো এটা ভালো, ভালো হবে যেটা দিবে, এই জন্য নিয়ে আচ্ছা গেল। পেস থেকে খেলি আমার সাথে, পেস 21। ও বাবা, আমার টিমে সব প্লেয়ার আছে বাট একজন বাদে, সেই প্লেয়ার হলো রোনালদো CR7। নিয়ে নেন ভাইয়া, নিয়ে নেন, কয়েন জমাইতে পারবেন। আমি কথা বলছি এই CR7 অনেক ভালো খেলে, আমি ভাই খেলাইছি, আমারও মনে হয়েছে একসময় যে নিয়ে নি, বাট আমার কাছে ওই প্যাকে যদি আর 2-3টা প্লেয়ার বা ম্যানেজার হচ্ছে কুইক কাউন্টার না হয় লং বল কাউন্টার হইতো তাহলে আমি ওই প্যাকটা নিয়ে নিতাম। আমি কুইক কাউন্টারে খেলাই না, ডিফেন্স পুরাতেও আল্লাহু আকবার হয়ে যায় সবগুলা। আর দেখা যায় এটা ওদের দিয়ে। ন্যাশনাল টিম প্যাক নিয়ে নাও। নিব না আমি, আমি এই জন্য নিব না, এই যে দেখেন নুনো মেন্ডিস খেলাচ্ছে এখানে, ভীতি এডেক নেয়নি কাউরে। জোহান ক্রুফটা ভালো, জোহান ক্রুফ। এভিয়েশন 1 ডান নাকি? হ্যাঁ অনেকদিন আগে তো, আমি 1900 করছিলাম, 1900 থেকে এখন আবার 1900 যাত্রা চলছে। আজকে ব্রাজিলের হার দেখার জন্য খেলা দেখবা না? এরকম কখনোই না, খেলা যারা ভালো তারা এমনিতেই হচ্ছে উঠে যাবে, আমি কাউরে হারানোর দেখানোর জন্য না। আমি সাপোর্ট না করলেও তো দুইটা টিমের মধ্যে তো একটা টিম থাকে যেটা সাপোর্ট করবো যেটা করবো না, এরকম। This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. If you have just joined, আউট। you have just missed the kickoff. পাওলো মালদিনি সবচেয়ে Would you ভালো say that এলবি, this formation has become the ভালো norm বলতে in পারেন, recent years? সবচেয়ে ভালো Yeah, আরেকটা I think কার্ড it's আছে। one that places the emphasis on your centre forward, not just holding the ball up or finishing, but all the movement that happens around him, outside and inside the box. And he has to link up with that midfield and bring everybody into play, which ensures a more cohesive system. Lovely, now then. It's Cristiano হোয়াট এ গোল! CR7 ব্যালেন্স স্মুথ। Ronaldo, a class apart, out on his own. Well, this is already looking rather ominous for the opposition. When a player of his calibre can open up the scoring with a brilliantly classy finish, it could be a very long match for that defence to prevent it happening again. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just And the finish! এগুলো কোনো ব্যবহার ভাই? First to this. Nicely weighted ball. And he কেমনে? now he's running away. Oh, he's enjoyed that. He ওরে evidently ইন্টারসেপশন loves the করছে contest. বাইরে। Cruyff! Johan Cruyff, unequalled in the history of our এইবার আই থিঙ্ক আমি কারো আইডি নিব না, এইবার টাইম অনেক কম। top draw. They are purring, truly purring. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching. And a chance! নাইস গোল ক্যান্টোনা। Brilliant from Cantona. About as smooth as it gets. It was the crispest of hits. He just crashed it in. well, Peter, it would have taken something incredible ফ্রান্সের ওই ম্যানেজার to ভাইয়া। get that one out. It was absolutely spanked. Just one in it now. Oh, we have a very different game on our hands now, all of a sudden. This one's totally up for grabs. And he's forced to go back. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Bruno punts it upfield. Van Dijk.
Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Cruyff, Cantona does well to get it back. Cantona proving a very adept defender. It was a good tackle too. Well, it's not a surprise to see that these days, all part of a forward's duties. Swings in across. Schneider conjures time and space where few can. Egypt are still behind as we reach out for half-time. Rijkaard is the team's great visionary. Bunu. Cruyff looking to add to his goal. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. And it's Messi. Rijkaard. 2 added minutes has been indicated. Now it's Cantona. And this is Dembele. Oh, it's Dembele! আরে কর্নারটা দে ভাই। Very well to get to that. Dembele actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. This possibly the last play of the half. কুমিল্লায় তুফান চলছে। That's the end of the first 45. So engaging and still right on edge. Plenty of signs to suggest this will turn out to be a really good one. It is quite a game, breathless and laced with excitement. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker and entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. So that's it for the first half and everyone takes a well-earned rest. It'll be Maldini best. Maldini best. And we get things going again. Well, I think in these circumstances it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Egypt do look as though they've made a half-time change here. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. Best! Nice goal, best. Egypt are level. ঠিক নাই রে ভাই, ব্যাক ওপেনিং আর কিসের চেক, প্রণামী সব হাত। Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that fate. That's just as the manager would have seen it. An impact sub. It's turning into quite a gem, this. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Gerrard gets a foot in here. Now it's Gerrard. Now, can they get him away? Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. He's on shoot! নাইস গোল, অফসাইড? ও তাও ভালো। And the comeback is complete. Unstoppable. Just how do they contain him? Owen demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. Egypt have their lead. Yeah, it's all happening now. There's been an upping of the intention and urgency, a real step up in possession and purpose now. And this is Gerrard. Vermeer looking for the chance to skim one in from range. Brazil appear to be happy to let their front players stay up front all the time.
Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Costa Curta. And it's Cruyff. Some intricate passing, looking to progress the ball. Oh, just skips past his man. Well, he got rid because he was under pressure. Great defending, strong and determined. Howson. All played for Marquez. Hernes. Rijkaard. Gerrard. And here's Cristiano Ronaldo. Ronaldo is flagged offside. ও আমি যেটা নিছি হ্যাঁ ক্যাপেলো থাকলে চেঞ্জ করো এইজন্য আমি বারবার বলছি Give themselves a chance to draw level. Keep the ball and you win the game. It really is that simple. Looking for the run. And here's Trossard. And it's Vitinha. Oh, that was vital. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. Trossard. Oh, here's a man. And that's it. Egypt have won it by sheer force of কোন টিম character. সাপোর্ট করছেন As winning ওয়ার্ল্ড teams কাপে do, they managed to আরাফাত find that little লেজেন্ড extra when they needed it. আর্জেন্টিনা Best voted man of the match. আপু রাইকার্ডের ট্রেনিংটা দেখাও আচ্ছা অবশ্যই why not A really fine win that, Jim Beglin. I take this every week, Peter. What a fabulous game. কাউন্টার ডিফেন্স ব্যালেন্স যাকে বলে ইয়াপ চলো রাইকার্ড কা ট্রেনিং ঠিকভাবে ব্লিচ মারার জন্য আপনার হচ্ছে ওর কাল 90 আপ রাখতে হবে বেশি করে কাল রাখেন দিয়ে একটা জায়গা থাকে জায়গাটা দেখাতে হবে আপনারে না হলে বুঝে হয় কেমনে এক মেয়ের চিন্তা যখন বাদ দিয়ে দিছি তখন থেকে শান্তিতে আছি এখানে কি আপনার কষ্ট শেয়ার করতে আসছেন চলো লেটস গো আমার চোখ খুব ব্যথা করছে কেন জানি কালকে থেকে মালদিনির ট্রেনিং আচ্ছা ম্যাচটা শেষ হোক তারপরে দিচ্ছি ভাইয়া ওয়ালাইকুম আসসালাম করিবুল মোল্লা ভাইয়া কেমন আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো এখন কেন এখন আসছি আজকে রাতে আসবো না একটু তাই দুইটাতে হারলে বেদনা ধর না আমার ভয় নাই 2K রেটিং মারতে ট্রাই করো এখন তো হ্যাঁ 1 থেকে নামার কোনো ভয় নাই র্যাঙ্কিং কত যাবে 1900 আমি 1900 যখন করলাম 64000 ছিল who are ready now to perform. So we're up and running. Well, this fellow Giorgio Chiellini, Peter, is one of the game's great thinkers. Yeah, in both an academic and a footballing sense, of course. Yeah, and I think he'll prove key if they're looking to play on the break here. You won't get many players who are better than him in terms of ball winning, and it's all going to be about how quickly they can turn things around once they've got the ball. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. And that looks a decent ball. Messi, oh, that's fabulous. Great shot! আরে আল্লাহ একটু ঘুরায় মারলে No harm at all. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift.
Messi. And here's Cantona. Cantona! তেরি পাওয়ার শট না নিয়ে কি শট নিলাম? And we have our very first corner. There's the header! Goal! Egypt! Can I play a match with you? I'm not playing friendly match right now. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and আমার অলিভার কান ভালো পারফরম্যান্স করে না, কি করব? ট্রেনিং চেঞ্জ করেন। Sao Paulo finding themselves unexpectedly behind. Well, he's going to be disappointed with that. Now it's Dembele. And it's Messi. And here's Cantona. It's a good one he's making out on the left. Best. Space for him to turn and look. And he's quick to get rid. And they're back on the ball again. Ignori, just like so many of his contemporaries, is proving very good at driving forward. they've got to be quick moving this forward. Can he get it through? And he shoots! লাইক সিরিয়াসলি ওর প্লেয়ার ওখানে দাঁড়ায় আছে, এইগুলা তো কেমন ধরনের কথা? Grabbed themselves an equaliser. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, Peter, I know from experience there are players who always seem to know where the ball's going to end up. This isn't about luck at all, despite what people say. Just keep an eye on his movement. We're looking at a different game now. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Cannavaro. Messi. Passing is crisp and sharp. Cannavaro. Messi. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Gerrard. Oh, this looks sharp. And this is Eto. He might be in here. Howson. Now, what about a counter-attack? Looking for options, for movement. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, everything up to the final pass looked decent. কেমনে ভাই অত জোরে যাওয়ার পরও রাইকার্ড? And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. And we've reached half-time. So we have here a genuinely competitive game with neither team truly in control. A single goal the difference at half-time. So there was the first half. Well, I can tell you it's been an absolutely fantastic watch, Peter. I wish I could come here every week. It's been wonderfully open, wonderfully tense, and beautifully unpredictable now. Well, that just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. ডবল টাচটা কবে শিখবে রে? আরে জানি তো, কিন্তু অনেকবার ভাবি যে ডবল টাচ দিই পাল, আর বইলই না ডবল টাচের কথা। Substitution. বুস্টার কোনটা অ্যাড করছো? সরি, একসাথে অ্যাড করতে ভুলে গেছি। আচ্ছা ম্যাচ শেষ হোক, দেখাই বলছি। So off we go again. Egypt can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Big chance! নাইস গোল। And that's a good অফসাইড finish. না দিলেই হলো। Once more they've done it! They just will not lie down! Yeah, and it's very much deserved in the circumstances. In these games, it's so tempting to... And the shot! It's loose and there's a race for the ball. And it's come back out to him. হাই, হাউ ইজ দিস পসিবল? বেস্ট ওইদিকে চলে গেছে কিসের জন্য? আতা Well, the opening goal did come from a corner. Now then.
Owen! And oh, he's got that completely wrong. আরে আমি বলে বোঝাতে পারবো না, আমি ব্যালেন্স করছি তারপরেও। Now it's Owen. Ignori cuts it out. Egypt do look as though they've made a half-time change here. Well, we're certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes with it. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Owen was only too happy to help out in defence. Well, it's not a surprise to see that these days, all part of a forward's duties. নাইস গোল ফার্মিন লোপেজ। Goal! Egypt! And the game is well and truly turned on its head. And that is a goal worthy of universal appreciation. Even the opposing fans have to recognise the quality there. Oh, what a hit, Peter, and there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured, it was simply inch perfect. Egypt charged for a shot! And he was there to get a vital touch. Snyder really must be thinking what he has to do to score there. Eto'o has it in a wide position. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. He's only too happy to take that back. He's a sharp little ball here. And he's there to get it away. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you... It's Eto'o! And a terrific save from the keeper. Eto'o clearly thought he had the beating of the keeper. Marquez. Rijkaard is always looking to break lines. Best. Closing it. Best! He what Could a have won it miss. then. He knows that. Oh, he knows it. আবে আমি কি করলাম? They had a real chance কি to কোন take the বছরের score এটা there, ফাউল but দিল? it's been blown. Spread to the right. And it's Snyder. Ignori. The most accurate pass. Sao Paulo really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Now it's Eto'o. That has been cut short. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. That's great positioning. So good from him. There will be 3 Pass minutes is coming added off in time. quick succession here. That's an errant pass. Hernus gets it clear. Kajiolu is always looking to play quality balls. And this is... It's Eto'o! Now, who's going to be first to this? And that's it. They chased and chased. মালদিনির But it মেসি wasn't to be. ট্রেনিং ওয়েট They are pumped. Boy, they're pumped. A tough win earned through the power of will. বেস্ট This ক্যাপ্টেন্সি place ভালো is ট্রাই bounced. করছিল, খারাপ না। Owen Please turn your voted attention man of to the the match screen for and information deservedly so. provided by the local police. Well, from behind, Jim, that is some win, isn't it? Well, what we've seen is a team that refuses to accept the game. Okay. মি রাফি ফেরদৌস আই এম এ ফ্যান অফ মি ও গুড গুড নিজের ফ্যান হওয়া ভালো। চলো রাইকার্ড কা বুস্টার অ্যান্ড ট্রেনিংটাও তখন দেখাই দিলাম, সরি। বুস্টার যেন অনেক আগে দেয়া না, শাটডাউন মনে হচ্ছে কি রে কি হারা জীবন ডিফেন্সে দিয়ে রাখবো, না দিলে উপরে উঠে যায়। আমিও তো দিয়ে রাখি, দেখো আমি তো কি বলে মার্কিউসে কি বল ডিফেন্স দিয়েই রাখি, এখন নাহলে তো উপরে উঠে যাবে। যতই বিল্ড আপ লাগা থাকুক, ওই তো আর বিল্ড আপের মতন খেলে না। ওকে, এটা হচ্ছে মেসি ট্রেনিং। 4 8 7 6 13 4
Quick counter best right now. Quick counter best? No. Long ball counter best. Balance করে long ball counter. মালদিনী। এটা হচ্ছে মালদিনী ট্রেনিং। থ্যাংক ইউ, মোস্ট ওয়েলকাম ভাইয়া। হু ইজ দ্য বেস্ট সিবি অফ eFootball? এখন সিবি তো একটা না, দুইটা, একটা ডিস্ট্রয়ার একটা বিল্ড আপ। এখন তুমি কোন দিকে শুনতে যাচ্ছ? আপনাদের আমি না দেখে আমি একটা কথা বলি, আচ্ছা শাটডাউন এটার কিন্তু বুস্টার। কারণ কথা হচ্ছে আপনাদের যদি কারো ট্রেনিং লাগে, দেখেন কমেন্ট বক্সে একটা কমেন্ট হচ্ছে পিন করা আছে, ওই পিন করার ওখানে গেলে প্লেয়ার প্রোগ্রেশন বলে একটা লিঙ্ক দেওয়া আছে, ওই লিঙ্কে গেলে আপনারা সব প্লেয়ারের ট্রেনিং পাবেন। আমার যেগুলো দেওয়া আছে, আমার কাছে যেগুলো ট্রেনিং বা আমার কাছে যেগুলো এক্সিস্ট করে সব কিছুরই পাবেন। বুস্টার তো দেখালাম, শাটডাউন দুইটারই। খেলে তো ডিস্টারের মতো, প্লে স্টাইল ফেক। হ্যাঁ, এটা তো বুঝতে পারছো তুমি। যেমন হচ্ছে কি বলে, উলি হচ্ছে তোমার রাইট ফুটে লেফট ফুটেড, ওরে রাইট ফুটেড খেলা না লাগে, কারণ ওই হচ্ছে রাইট ফুটেড ব্লিচ মারে। বুঝছো ব্যাপারগুলো এরকম। বিল্ড আপের মধ্যে বেস্ট মালদিনী তো বেস্ট, তারপরে অনেক প্লেয়ারই আছে, শুধু তো একটা না। সাকিব ওয়ালে আলহামদুলিল্লাহ ভালো ভাই, আপনি কেমন আছেন? প্রো হতে কি করতে হবে আমি তো জানি না, প্রোর কাছে কোশ্চেন করবা এগুলা। আপু এত কয়েন কই পাইলেন? জমাইছি ভাইয়া। নোট ওই দিক থেকে অনেকগুলো করছে, বাট বার করে আবার ফার্স্ট থেকে দেখতে হয়, তাই প্যারা হয়ে যায়। আচ্ছা করছি। মানে কোন আমি হারানোর জন্য আর কি কি করতে পারে? কারে আটকাবো আমি? কারে? এতগুলা প্লেয়ারে কেমনে আটকানো যায়? ওই তো মারবে ব্লিচ। আপু কি আপনি কি তাহলে? আমি তো ছোট মানুষ। আজকে বিকালে আসছি, রাতে আসবো না নি, তাই রাফেল ভ্যারেনো বেস্ট। হ্যাঁ বেস্ট, যার কাছে যেটা ভালো লাগে। আমার কাছে যেটা আছে সেটাই বললাম। ভিডিও এডিটিং এ লাইভ স্ট্রিম করলে কি মানুষ দেখবে নাকি বোর So হবে? bring it on. ভিডিও Height, এডিটিং এ expectation, লাইভ emotion. স্ট্রিম The game yet to kick ভিডিও off. এডিটিং এ The লাইভ স্ট্রিম excitement করেন, অবশ্যই already বোর হবে। palpable. মানুষ সবসময় শর্টকাট চাই, তাই জন্য যদি পারেন The mood ভিডিও is করে দিন, boisterous. It is ভিডিও a করা সবচেয়ে perfect বেস্ট হবে। ambience for the central গিভওয়ে characters করবো 10K who are হোক। ready now to perform. There's the whistle, and here we go. Well, this is a guy who has pushed back the boundaries year on year. A brilliant maverick. Gerrard! Oh, he gave that an almighty thump. Well, I think he's surprised himself how he managed not to hit the target then. He seemed to believe it was going in. Knocks it into space. He's shifting through the... And the finish! Schneider! Brilliant! কে উইন হবে খেলা দেখে বুঝতে পারবেন, কোনো প্রেডিকশন নাই এই টিম নিয়ে। A player of his caliber can open up the scoring with a brilliantly classy finish. It could be a very long match for that defence to prevent it happening again. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Well, Peter, they should just never have lost the ball from there, but you have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. So just the one early goal to report so far. 1-0 the score. Nedved can see things others simply cannot. Now it's Dembele. Dembele will not want to lose out here, not against this opponent.
Egypt are benefiting from a lot of movement up front, are they not? Yeah, and if you're looking to play people in with passes from midfield, you really need willing runners who aren't looking to just get to the defensive line, but to go beyond it. Cantona, who's set up one goal so far. Nedved. Best. Distributed tidily. Lovely pass, but can he get there? Shoots! নাইস Well, ডিফেন্স। that looked awkward, but he had a good crack at it. Oh, he's usually আমার such a টুর্নামেন্ট good খেলার finisher. ইচ্ছা আছে কিনা? Barcelona with their first corner, the first in the game for either side, actually. Impressive. আরে ভাই জাতান ইব্রাহিমে কেমনে আটকানো যায়? What a goal! They have come roaring back. Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. Certain, searing, and imperious. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. It's starting to look very interesting, this. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. And that was very necessary. Well, here's a man adored by many, even deified by some. That's a good run he's making there. And here's Gerrard. I think that's offside. Right. Yes, it is. না ওরকম করা যাবে না ভাইয়া। আব্দুল্লাহ, এটা তো আমাদের হাতে কিছু না, এটা হচ্ছে এই ফুটবল হাবই এরকম করে দিছে। Now it's Ibrahimovic. Oh, no joy this time. আরে না ভাই, Mind, that was not it. একটা কথা, একটা পাস দিলাম সুন্দর মতো। Offside. ভালো প্লেয়ার আসেনি, ভালো টিমের অত খেলাই হয়নি যে ভালো প্লেয়ার আসবে। শুধু আসছে সাউথ কোরিয়া, সাউথ আফ্রিকা, আরেকটা যে জিয়া নাকি যেন কি ভাই। Cantona, of course, a dribbler of outlandish ability. Cantona charging forward, the ball at his feet. 2 added minutes has been He's looking at the referee, but the referee is shaking his head. Nice looking ball. Well read, nice interception. কালকে আসবো মরক্কো না হলে ব্রাজিলের। Nothing to separate the two teams at half time. They've both given it a really good go and they head আমি তো বললাম ভালো ভালো টিমের খেলা যখন হবে তখন একটা প্লেয়ার ভালো আসার সম্ভাবনা থাকে, তখন বুঝতেই পারছেন আপনার নিজেরও একটা ইচ্ছা থাকবে যে কি আসবে কি আসবে। অত হাইপ নাই এখন কারোর মধ্যে। চলো লেটস গো। Well, it's been intriguing. হ্যাঁ আজকে তো খেলা দেখবো ব্রাজিলের। Both teams hoping for a pick-me-up in the second half. Dembele. Number 17. Barcelona get the second half started. Number 22. Schneider. Beckenbauer. Number 19. Egypt Messi. do appear to have made a Coming on half-time the field. change. Well, Number we're certainly going to 21. see a change in personnel. We'll see if the system সুন্দর changes লাগতে with it. পাস। Number 8. Manes. Rijkaard. Number 16. And it's Owen. Fermin. And it's Cannavaro. Vermeer looking for the chance to skim one in from range. He came in hard. আমি very বল hard. কখন মারছি, সাইডেও দিছি। Zola. Gerrard cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. Pepe tries to clear. Oh, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Zola.
Messi, he has found the way through. Big chance! He's beaten the keeper, but hit the post. Deftly away. Egypt still have the cards to affect this game. That's Cannavaro. Aimed beyond the defence. Messi is offering some sort of an apology there. He made it look a bit predictable. Owen tries a shot. কেমনে আরে ভাই Oh, that was nice, but এই not quite এটা the কেমনে answer. মিস গেছে Owen ওয়েনের এই যে গোল দিবে না disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. আমি নিজে হতভম্ব Substitutions taking place. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. Xavi, can he get it through? Barcelona really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. Has a look and plays it forward. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. That's a foul, no two ways about it. And he is going into that little black book. I do think he's feeling the effects of that tackle. Best gets a good foot in there. Hermes has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. Looking for the run. He's in a great position here. He's had নাইস গোল Oh, আই that could be pivotal. Oh, that has got to be it. This has to be it. That really is quite fabulous. All his own doing. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. Has been indicated. Egypt now on the verge of victory, save for a few and that is as far as it goes. Egypt proudly puff out জেরারটা their অনেক chests in ভালো victory. হ্যাঁ They এর know আগেরটা that was a কিন্তু battle. They know it ওই যে could স্পিনে so যেটা easily have gone the other way, and they 30 are feeling অ্যানিভার্সারি so যেটা happy to দিছিল have won it. Just a quick announcement. We would Gerrard like to picking inform up you the man that of the match CCTV award, is now and in no operation surprise for your there. safety. আন্নি Egypt আচ্ছা have কি নাম done it. আন্নি Their I people think with বাইরের a player. fingernail left between them after what they have এই just অ্যাকাউন্ট witnessed. দেখছেন নাই কে ভাই এর কাছে Only one team could win this. Certainly ডিফেন্স last ব্রেক few করাই minutes তো অনেক matter. টাফ They didn't half make it hard on themselves, but sometimes you just have to win games whatever way you can, and that they did. বাংলা নাটক দেখা হয় Just time for me to যেগুলো say একটু thank অনেক you. ভালো ভালো সেগুলা আচ্ছা আজান দিচ্ছে বাট হেরে গেল নুসু আপুর গেছে আরে না, আমার লাক খারাপ যাবে টেনশন নিও না হ্যাঁ বাংলা নাটক দেখা হয় তো লুথাসের প্যাক আসবে প্যাক নাকি ওই যে হচ্ছে রিভালদো তারপর লুথার ম্যাথিউস বেকহাম না 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 বেকহাম না এই কার জন্য আসবে সোমবারে আসবে কি রাতে পড়ালেখা করো নাকি
স্বাভাবিক না, স্টুডেন্ট মানুষ পড়াশোনা করবে না? তো আজকে বিকালে না, আজকে ওই রিজনে না, আমি ছিলাম না কালকে, ওই জন্য আসতে পারিনি, বাসায় ছিলাম না। আজকে আসছি, এখন আসলাম কারণ হচ্ছে রাতে খেলা আছে, লাইভ স্ট্রিম শেষে ফোনে চার্জ থাকে না, খেলা দেখতে হবে আবার। মেসেঞ্জার গ্রুপে অ্যাড হওয়ার জন্য ট্রাই করছিলাম, বাট হচ্ছে না। মেসেঞ্জার ফেসবুক পেজে নক দিন। তুমি কি ডিগ্রিতে পড়ো? না ভাইয়া, ক্লাস 2 এ পড়ি। 1800 মারার ফ্রিতে? ফ্রি স্পিন বলতে ওই যে জেরার্ডের কেন 29টা না 27টা স্পিন দিল, যার মধ্যে টোটি পাইলাম, জেরার্ড পাইলাম। যে ঝড় এদিকে। আচ্ছা, ফ্রান্স নিব। নেন, ফ্রান্স যদি নেন ম্যানেজারের জন্য নেন, আর কি, কয়েন থাকলে নিয়ে নেন ভাই, পরে আবার জমাতে যদি পারেন। কি সেকেন্ড ইয়ার? ও ক্লাস 2 বলছি তাই সেকেন্ড ইয়ার। আচ্ছা, বুঝছি। যদি কথা হচ্ছে দরকার নাই, কয়েন জমান, কয়েন জমাতে থাকেন। আই অ্যাম শান, ওয়াই নট? কত কয়েন আছে রাকিবুল ভাইয়া আপনার কাছে? ठीक है, देख लिया। 1700 ম্যানেজার। আমি তো বললাম 2টা প্যাকের বৈশিষ্ট্য আপনাদের বলে দিছি, এখন আপনার পার্সোনাল অপিনিয়ন, কি করবেন ডিসিশন নেন। মেসির কার্ডটা দরকার ছিল। জিয়াদ, তোমার শরীরের কি অবস্থা এখন? কোনামি আসলে কারে যে দেয় কারে দেয় না এরা বলা টাফ। মানে যে দিবে 3000 কয়েনের মধ্যে, আগে আমি যখন খেলতাম না শুনছি সবার কাছে যে, মানে যারা আগে খেলতো তারা বলছে যে এরকম একটা ফিক্সড কয়েন ছিল যে এর মধ্যে একটা না একটা ইপিক পাবেই। তো ওইরকম ওইটা নাকি চেঞ্জ করে ফেলছে, তো ওইটাই ভালো ছিল আই থিঙ্ক। দুদিনে ভালো, রাতে বেড়ে যায়, হ্যাঁ এই একটা সমস্যা। 2100, ও ভাই, এইগুলা কি ধরনের ম্যাচ? ও কি গয়া কাম সে গয়া ভাই, এগুলা কি? 2173। লাইক সিরিয়াসলি 7000 কত জন র্যাঙ্কিং দেখলাম আমি, ও ভাই বুঝছি। আমারে কোনো কয়টা যে গোল খাবো আমি। আর কি মারবো, পাবো বলে মনে হয়। কোন বক্স? কোন বক্সে? ও আচ্ছা, বুফনের। বুফনের আমার বক্সটা খুবই লোভনীয় লাগছে আমার কাছে। পিটার স্মাইকেল না থাকলে আমি সত্যি কথা যাইতাম। একে তো বিগ টাইম অ্যাটাকিং স্ট্যাট, Well, what a sight এ this পর্যন্ত is. The বুফনের comedy, মধ্যে the বেস্ট কার্ড। choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. না, There's কেন? nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special.
And that gets things running. Well, this 4-4-2 formation is often used in the modern era defensively, but it used to be the gold standard of formations a generation or so ago, Peter, and it does allow the fullbacks to play a key role in attack. Yeah, they offer most of the width, don't they? Exactly. You want them to be high up the pitch so they can get themselves into the final third whenever possible. This will, of course, ask an awful lot of the centre halves and the central midfielders, who need to drop into position and cover the spaces. And that pass just didn't quite work. Quality ball. Well, plenty argue, Jim, that Lothar Matthäus is the complete footballer. Do you think so? Yeah, he's a goal-scoring number 10 and a sweeper all in one. That's a pretty unique skill set. His career is all about leadership, glory and superb character. And not a few goals, actually. Yeah, of course. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Rui Costa, a dangerous raider down the right-hand side. Schneider conjures time and space where few can. And this is Messi. He's having আরে শট ভাই, টিপিং শট ছিল। কি কথা ভাই, এত সুন্দর শট। Very well played. And we have our very first corner. ইয়েস, গোল ভাই, গোল ভাই, এটা ব্যালেন্স রাখতে হবে। And Egypt are in front. A wonderful delivery, and all it needed was a touch. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. So the first goal of the game. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration would be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. He'll try to keep this alive. Drills one in. And he's there to get it away. That's a throw. Strokes it back. Now it's Cantona. Argentina are a team that's fond of the low block. They sure defend in numbers. Yeah, the whole point being to go back to front as... And Messi! And that's what you call inspired goalkeeping. Really anticipated that well, didn't he? আর যাই হোক, মানে আমি লাস্ট পর্যন্ত ট্রাই করবো ড্র রাখার। উনি তো কামব্যাক দেওয়ার জান প্রাণ লাগাই দেবে, আই থিঙ্ক। যাই হোক, 2100 কম না ভাই, গোল তো দিবেই। But he's left disappointed. Well, there wasn't too much wrong with his effort. He needs to get on the ball again and give it another crack. I would. Rijkaard is always scanning the pitch for targets. Half-time getting close now. Rummenigge. A quick look, thought about cutting inside. Serves up across. Deftly away. 2 added minutes has been Dembele. indicated. And reclaimed it in a trice. Time and again they are repelled. Schneider. If they want to counter, they could do with more speed. The whistle's gone, and that's it for the first ডিসকর্ড half. খোলাই আছে। Well, there were plenty of হ্যাঁ, talking points in that first half. প্লেয়ার অফ Just দ্য one ডে goal. রিলিজ হয়ে গেছে। Still anybody's game here. Egypt Please be leading made by aware 1 that at the smoking break. is only permitted in Yeah, designated I like the areas fact that within there was these a grounds. genuine flow to this game, as well as intent. But I can't help feeling that their efforts deserved that little bit more. Egypt just about ahead. 1-0 at the break.
অপু ভালো খেলছে মানে র্যাঙ্কিং দেখছো, ভালো খেলছে মানে কি, আমি যে ওর সাথে এখনো টিকে আছি এইটা অনেক। That gets us going once more. Egypt currently ahead by the smallest of margins. Oh, he's found support out wide. Oh, sweet feet. No outsmarting him this time. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Now it's Hazard. Hazard going face-to-face with his great rival. Oh, great leap! That's just playing it safe and simple. And it's Hazard. Oh, now here's an interesting matchup. Just coming up to the hour mark, and it's still 1-0. Rui Costa. Argentina are looking to play on the counter here, aren't they? Takes a shot! Glorious from Hazard! Sumptuous finish, an absolute joy! They have done it! They have their equaliser! Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. And that is stunning, just too hot to handle. I think it was probably... Messi! Well, that is clearly not the outcome he wanted. Well, you see what a difference it makes to have so many runners into the box. Makes life so much harder for that defence. Substitution for Argentina. Number 14. Time then for the first substitution of the game. Number 6. Matthäus. Number 15. Karl-Heinz Rummenigge. Number And 10. the pass is intercepted. Messi. Number Rijkaard. 22. Oh, can he get onto this? Coming on the field. Egypt Number are, of 27. course, in a position to go to the bench should the need Number arise. 19. Number 11. He plays one through. Number 30. Number 5. Neymar. Owen. Best. They'll want to make the most of this turnover. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Ernest is offering some sort of an apology there. Encourage the pass with an intelligent run, but the pass... Terrific effort! Off the post! Cannavaro getting this one clear. Gabriel kept his eye on it, and he's there. And it's Neymar. Oh, that's fabulous. Argentina really will have to throw everything at this now. Still anyone's game this. One moment can decide it. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go-for-it territory right now. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Girassi, he's being urged to shoot. Indicated. Gerrard, oh, good-looking ball. Now Ernest, can he get on the end of this? And that is that. So it is something to যাই হোক, but মাইনাস ideal for না neither. খাই। Both parties having to settle for বুঝতে what পারছো, they তার get. র্যাঙ্ক একটু দেখে আসি। For better in the weeks ahead. ভাই Taking in the accolades, having been named man of the match. And deserve... লিঙ্কটা দাও। কিসের লিঙ্ক? কিসের লিঙ্ক? ডিসকর্ডের লিঙ্ক।
ও এখন তো গেমের মধ্যে আছি। ভাই কার সাথে ম্যাচ করছিল, ড্র করছি, খুশি, খুব খুশি, আমি হারিনি, খুব খুশি, এটাতেই সান্ত্বনা দিচ্ছি। থাঙ্কো থাঙ্কো। হ্যাঁ, এফবিতে টেক্সট করে রেখে দেন, আমি দিবনি পরে। ডিসকর্ডে কেউ কথা বলে না ওইভাবে। চোখ ব্যথা করে, বা চোখ খুব ব্যথা করছে। দাদা করতে বসো। লাইভে ঢোকার আগে ডিসকর্ড থেকে লাইভ করিও, করিও একটা লাইভ ফিল পাবো, একটা লাইভ ফিল পাবো। আচ্ছা, আমি একটা থাকো। Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. And that gets things running. Well, Peter, it's easy to heap praise on players that play further up the field, but they couldn't do what they did without the unsung heroes doing the dirty work, and Frank Rijkaard is amongst the very best in the business. Some say the best ever. Yeah, and I can see why. He's about as sophisticated. Oh, he's having a go! And it's hit the woodwork and out! And here's Snyder. Neither of these two want to come off second best. Gerrard. And here's Cantona. Cantona! নাইস ক্যান্টোনা, ব্যালেন্স কি সুন্দর। The keeper has reacted superbly there. Cantona actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Rijkaard. Passes short and sharp. Neymar. And it's Del Piero. And here's Batistuta. Now it's Messi. And Messi! কেমনে গোল হয়ে গেল রে? Messi! Oh, that is beautiful! A finish right from the top draw. And we have liftoff. Gorgeous. Just gorgeous. That was magnificent. The way he caught it so perfectly. I think he's even managed to surprise himself, Peter. The first breakthrough. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. He's had it taken off him. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Dembele. That is a brilliant interception. Rijkaard. Messi. Egypt really are a team that like to break lines. Yeah, they love doing that, and it does work. Yeah, plenty of balls in behind, Peter. Just needs to find the right run now. Now it's Messi.
And here's Batistuta. And it's Messi. Now it's Cantona. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Oh, he's found support out wide. He's gone for goal! They want to be quick to recover this. Short changes him with that pass. Schneider. Tries one from ভাই range. প্লিজ মারলাম জুজু ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া And it's Neymar. Neymar going face to face with his great rival. Now it's Dembele. Now this could be a chance. Kimmich. Schneider. That has been cut short. There will be Somewhat 1 off minute target. added time. Now it's Cantona. And this is Dembele. আল্লাহ ছি 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 Nothing on the shot. মেসি Whistle goes for half time. Well, it's certainly simmered along nicely. আগেই so শট far. নিয়ে Just নিছি one ঠিক goal হয়নি in, and it's all still very much up for grabs. Egypt come in Volunteers at for each half time block. on the Please wrong end report to the of a staff room 1-0 immediately. scoreline. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the support have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. Substitution for Egypt. Number 9, Dembele. Number So 17, we're underway for the second half. Cantona. Number 22, Egypt really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too coming slow on the everything. field. Number 21, And he's managed to Owen. get free. Number 10, George Best. Number Now this 8, could be a chance. এটাও গোল হয় না কেমনে কি কেমনে কি An instinctive save. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Egypt with the corner. They're first. Batistuta getting this one clear. Lovely. Gerrard! Robertson gets it clear. Egypt come out this half somewhat altered. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. And the through ball. Robertson has the space to scheme. And that has been cleared. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Neymar. ভাই এরা গোল হলে কেমন আল্লাহ Doesn't look মালুম too happy with that. And not just close, agonizingly close. Gerrard cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. Look, he could do with someone else taking responsibility to... Shot a goal! And a header! Oh, that was a brilliant save. Really anticipated that well, didn't he? Cannavaro. Brazil are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to... Shapes to shoot! And that's a sharp finish. Egypt are level. The movement so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Egypt restore parity. Well, this is to be expected, Peter. And he shoots! Oh, split-second reaction. Del Piero really must be thinking what he has to do to score there. It's their second corner of the game.
Cannavaro getting this one clear. It's skewed away. Cannavaro attempts a clearance. Yeah, that does look a foul. Referee's given a free kick. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Best. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Oh, he'd have done well to reach that. 1816 is enough. And here's Batistuta. Now it's Neymar! Oh, denied! Brilliantly! Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. 4 And added here's minutes have been Neymar. indicated. And this is Del Piero. And he's quick to get rid. And he's only too happy to take that back. Gerrard makes a dash for it. That is good alertness. And it's Robertson. Aimed at the far side. When it's the... So that's it. It is all over. So it is something for both, but ideal for neither. Both parties having to settle for what they get and hope for better in the weeks ahead. Check. Best picking up the Man of the Match award, and no surprise there. Minus. I know. I saw minus দিছে। ড্র হওয়ার পর 6 বলে মাইনাস। তুমি তো জানো ভাই, তুমি আবার এই কোয়েশ্চেন করছো। হ্যালো রূপ মাস্টার ভাইয়া, কি অবস্থা, কেমন আছেন? ওকে, দেখা যাক। 1900 করতে মাথা ফাটে যাচ্ছে। এখানে তো গেছি, এই অ্যাকাউন্টের সাথে পারি তাই। এগুলো অ্যাকাউন্ট দেখলে তো বল নিয়ে যাওয়াই তো পসিবল না। কি অ্যাকাউন্ট, কি অ্যাকাউন্ট? আচ্ছা, আপনার নাম নীরব, ভালো। জানতে একটু ফলেই পড়ে যাইতাম, পুরা স্পিড ধরে যাইছিল। দেখে শুনে চলাচল করো। হ্যাঁ, ওই ম্যাচ জিতছিলাম। Well, football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. If you have just joined, you have just missed the kick-off. The midfield three, Peter, I think are going to be key in this lineup because it's a very expansive system. Yeah, it certainly looks a very front-footed approach. It is, and with the front three, especially the wide men, running at and beyond the defence. Gerrard! And he was there to get a vital touch. Gerrard is offering a wry smile there. Now it's Cristiano Ronaldo. Watching, there's very little room for debate when it comes to Andrea Pirlo's legacy in the game of football. He made that deep-lying creative position his own.
although I believe it was something that happened almost by accident. Pretty happy accident. Yeah, it seems he started out as a number 10, but he didn't have the necessary pace or physicality, so he just dropped deeper. Now his game is all about stepping up at the right time, picking the most perfectly measured through balls, and he's nailed it. That's good running with the ball. And here's Bale. Pull it. And here's Bale. Shot could be on. Oh, the ball's run loose here. Bale. And now they can clear their lines. It'll be a throw-in. And he's managed to gift it back. Cantona. Now it's Gerrard. Now it's Gerrard. Looking to pass their way up the pitch. And here's Messi. আই কি ভ্যান্ডাইক রে Side yet able to find the net. So what can they make of this? Pirlo always wanting the ball, always wanting to do something different with it. Oh, it's Dembele. Cannavaro knocks it into space. Van Dijk. Some really good ball movement. Played out wide. He's got away. Delivers the ball. And that was very necessary. He's had a fair tumble under that challenge. There's no such thing as a bad time to score, but this would sure be a good time. And it's Messi. And this is Gerrard. Cannavaro is wide and looking to get onto this. Can he finish? আহা No, just not quite. Nicely weighted ball. And he's in on goal. It's Bale! That's put paid to the danger. Oh, that is a fair try. And it's half-time. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. Traffic to be heavy after the Any final strong whistle opinions on the today. first half? Well, I have to say, I think it's a good performance, but it's clear that they need a little more energy and more precision up top. They proved they can create chances. Now they need to start putting them away. That's the next step. Substitution. এই ডিফেন্সে ঢোকা বলতে ঢোকা Is 0-0 at the break. So off we go again. 0-0, and we're at the halfway point. Gullit will not want to lose out here, not against this opponent. Couldn't squeeze it through. Well, that is not the best বেস্ট ball. বাড়ি হতে পারলো না An apologetic look. এর বলে এত He just স্পিড didn't seem to get enough on the আমি pass. বুঝি না মাঝে মাঝে বুলেট Oh, cracking ball. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. ভাই এইগুলা বল ধরা উচিত অ্যাট লিস্ট The great escape. আর কই বল দি কই যায় Zambrotta. Pirlo is the team's great visionary. Great ball, and he's in here. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Gerrard producing a good steal there, showing a good level of alertness. He's found a way through. Best. ভ্যান্ডাইক চলে আসছে বেস্ট ওইখান থেকে যাইতে পারে নাই 0-0. Azar. And it's Bale. Egypt do have options available on the bench if they want to go that way. এ ভাই এরকম ল্যাগ দিচ্ছে কিসের জন্য আমার নেটওয়ার্কের সমস্যার জন্য গোল খাবো আমি এখন Well, that was well positioned and ছি ভাই ওই তো গোলই মিস দিবে না আসবি শালা পালের নেট A truly wicked strike, nigh on perfection. oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. First breakthrough. Look, you can't deny that it's a blow, but this game is far from unsalvageable. Well, he got rid because he was under pressure.
Your impression so far, Jim? We've not seen much from this team as a whole, Peter. Okay, that's largely due to the way their opponents have approached it, but they can up their game considerably, and I mean considerably. And he cuts out the supply. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping. বলই যায় না শালা That means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. আজগুবি একটা গোল খাইলাম এটা একটা They win it back again. কোন আমি কি আর বলবো Portugal clearly have been instructed to kill হলো this off. ডিফেন্স থেকে বাড়ি হতে পারছে না Defense. হ্যাঁ এদিকে আয় ওর ডিফেন্স এদিকে আয় এদিকে আয় Penetrable. No unnecessary risks, and the game is petering out here. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. He made it look a bit predictable. Portugal can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. And this আরে ভাই and সে কর্নারই দেয়নি so in the end, one goal did it. An exciting encounter where both sides produced a genuine effort to go on and win it, but neither was able to add to the scoreline in the end. Just a quick request today. And for after all of everybody that, to Jim, please what are you kindly thinking? remove any Egypt cars really parked on were the road made to outside the rue their stadium. ineptitude, if I can put it like that. Defended reasonably well. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. So it's away we go then. Now here is a true legend of the game. In fact, some still say, Jim, that he's the greatest number one there's ever been. The mighty Gianluigi Buffon. Yeah, he might get my vote too, Peter. When you consider his consistency at the highest level, okay, he may not be as skillful with the ball at his feet
as some of the younger contenders, but you certainly wouldn't want him lining up for the opposition. What a goalkeeper. He's found some space. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Dembele clearly held on to it far too long there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do everything his way. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Rizal. No, he's not getting his way this time. Well, the ball's gone astray. So it is still 0-0. Cantona, of course, a dribbler of outlandish ability. Dembele! It's Dembele! This looks promising. Egypt always looking for runners up front here. Yeah, it is a regular tactic of theirs. Yeah, it can make life really tough for you from a defensive point of view, having to constantly be on guard with people trying to get in behind. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Now it's Dembele. That has ended up in no man's land. Rizal is a player who's always giving defenders headaches. Well, I'm not sure how the stats look in terms of expected goals, but nothing actual. Mohamed Salah! He almost caught everyone out there the way he just eked out the room to get the shot in. Rizal. Now it's Pato. Rizal. Oh, can he finish? Goal! And for such a big name in your side to register very close to the break, not only creates a real buzz in your dressing room during the break, but dispirits the opposition too, and sets up a decent chance to go on and finish this game to their liking then. And that is the end of the first half. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead, and that gives them something to build on after the break. Please be reminded Egypt that drinking unable is to get back onto level terms before half-time. They trail 1-0. It's been a pretty tepid display. They'll want to use this break wisely to regroup and come out with some fresh initiatives. This is all still very salvageable, maybe even winnable. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. And so the action is resumed. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Number 16, Fermin. Egypt do look as though they've made a half-time change here. Well, I think it's the perfect time to make a change. Oh, and in! And that is quite wonderful! A finish right from the top draw. Egypt are level. There was no getting to that, no getting to it at all. Expertly done. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. I think the manager's claiming an assist here. We're looking at a different game now. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And here's Pato, just eases him off the ball. Fermin looking for the chance to skim one in from range. And here's Pato.
There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Egypt still have the cards to affect this game. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Gerrard. Van Dijk does really well to win the ball there. Egypt clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. And the whistle's gone, presumably for offside. And it's Lopez. Gerrard. Spread out to the left. He's found space here. He's shifting through the gears here. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. The final 5 minutes. Lopez. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. And here's Pato. Taken back almost at once. There will be 1 minute added time. Donadoni! Cannavaro. And with that, the end. A good watch, a really good watch. Both sides toiling to try and outthink, outsmart each other. But it wasn't to be, and they're all square. প্লাস দিবে না, মাইনাস দিবে। Man of the match, and deservedly so. This is a lost children's How announcement. would you summarise what With the we've seen father of today a then, boy Jim? in the yellow আর লাইভ স্ট্রিম না করি 1900 আর ট্রাই করবো না এখন, বাদ দাও। এই প্রেসে আর করবো না। 1900 করার পর বার হয়ে আবার 1898 থেকে ব্যাক করে আসছি, আর মন মানসিকতা নেই, ইচ্ছাও নেই। না, রাতে লাইভ স্ট্রিম করবো না, এখনই শেষ। আমার টিমে শিবচিঙ্কো ছাড়া আর ভালো সিএফ নেই। আমার কাছে 1500 কয়েন আছে। আমার কি 500 কয়েন দিয়ে বাতিস্টুতা নেওয়া উচিত হবে? বাতিস্টুতা কেন নিতে যাবে? রোনালদোর প্যাক নিয়ে নেন, ফ্রান্সের প্যাক নিয়ে নেন।
ফ্রান্সের প্যাক ভালো হবে, ম্যানেজার সিএফ এর ওইদিকে আপনার এমবাপ্পে আছে। এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো। বাতি ভালো না তো আমি জানি। এবার 2K ও নিশ্চয়ই হচ্ছে না 2K। তুমি ওইখানে যাবে নাকি খেলা দেখতে? বাসায় দেখবে? খুব মাথা ব্যথা করছে। হুম, ড্রিমস কিভাবে করতে হবে মানে? হ্যাঁ, কয়েন জমান, দরকার নাই। মেয়েরা ভাই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আজকে রাতে লাইভে আসবো না, সেই জন্য খেলার মুড নষ্ট হয়ে গেছে। কি তোমার হিসাব কি বলেছে? Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel দুই like দিন that. থেকে বলতেছি The বলেন stadium দেওয়া is full of noise and energy. This certainly matters. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. There's the whistle. Well, here's a man who stunned everyone in that famous summer of 2002. He had a hand in his country's most famous goal, their most famous win, and he helped to introduce the footballing planet to Senegal. Yeah, he did indeed, Peter. El Hadj Diouf, the undoubted driving force behind that fast, powerful, direct style of football that once shocked the world. And it's Azar. And here's Mbappe. Rijkaard. Azar. Ball into header! Oh, not this time, but a lot of applause for the thought. Yeah, that was really sharp. That kind of delivery can play havoc with defences. Messi. Cannavaro. Cantona. And this is Dembele. And this is Snyder.
Egypt still without a single shot on target. Dink through. He's picked his way through. Mbappe made it all look so simple there before he invited his own complications. Mbappe. Well, it's ended up in no man's land. Rijkaard does well to get it back. And it's Messi. That's a modern defender's instinct from a modern coach's mindset. And here's Dembele. Now it's Oh, he's having a go! And that's what you call inspired goalkeeping. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. And we have our very first corner. Defending of the desperate variety. And now they can spring out of defence. Oh, it's a great ball here. Portugal are a team that's fond of the low block. They sure defend in numbers. Yeah, the whole point being to go back to front as quickly as possible, Peter. Of course, once the ball has been won. Yeah, ball's over the top, long diagonals, that's the plan. He's on it, can he get away? Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. This is the time you need that pace. Now it's Dembele. Hazard, very much a man of this moment. Gerrard. And it's Messi. And that's been intercepted. There will That be was 1 well minute played, added time. well stopped. Dealt with nicely by the defence. And the whistle goes for half-time. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough না মন moment. খারাপ Just So, a quick nothing That's to note, report we'd so like to far on the inform goals you front. that Well, CCTV this will have is given now in them a operation chance to for look your for any safety. potential holes and weaknesses in the opposition. Something that will bear fruit once the teams come out again, I'm sure, Peter. Substitution in progress. So we reach the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. Back underway then. 0-0, and we're at the... Shot, surely! Oh, that was no routine save. Hunis clearly thought he had the beating of the keeper. Mbappe. Egypt come out of the tunnel having undergone a change at half-time. Well, I think it's the perfect time to make a change. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Gerrard. Well, into the second half, and it's still goalless. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. And it's Hazard. In with the challenge. Rijkaard. The most accurate pass. Best. Look at the space here. Gerrard really struggling to influence the game. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. He steps in, and that's the end of that. Thinks one through. Mbappe! Well into the second half, and still there's nothing between them. Can he get on the end of this? Thinks about the shot.
Half an hour gone in the second half. Well, that looks a cracking ball. Portugal really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully... Tries one from range. Well, it's not the best when it comes to decision-making. Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. And it's Lopez. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been And the handcuffed. through ball. And no, that was never going to make it. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Rijkaard. Hazard. This is a promising build-up. Duke is onto this, and he's got the beating. Can he finish? Well, now it's a race for the ball. Schmeichel herring after the ball. And that is it. The referee has seen enough. So a tough one to gauge. Defensive dominance যাই combined হোক with লাইভ স্ট্রিম wastefulness in attack. আজকে এই পর্যন্তই থাক Inevitable. How do you look back on the game then, থাকো Jim? তাহলে সবাই আল্লাহ হাফেজ